Excel TV tukyusa bulamu. Izibula y'okulabika nga tutuuka ku ssaawa emwe ku makya leero nkwaniriza ku program Kumaliiri eya weekend. Weebale kutwegattako, weebale kubanga weekuumira ku Excel TV. Mbakudisaayo mu weekend badde mpanvu njagala bajjukiza nti leero ennaku z'omwezi 25 olunaku munindwa bannayuganda lumuze mwesungu okumala ebbanga ddene bwe kijja ku nsonga z'okulonda speaker agenda okuvuga parliament y'eggwanga eya Uganda emyaka 5. Ekisanja kino eky'emyaka 5 jjukira President Museveni bwe yali alayira ennaku z'omwezi nga 12 May yagamba nti ekisanja kino bwe bayita no sleeping, kisanja no sleeping, kisanja akuna kwebaka. Mukitegedde bannayuganda. Kale nno bwe tugenda okutambula olunaku olwaleero tugenda kutunulira ku lunaku olwaleero tutemeteme kuwe bisinga okulowooza nti bisinga okuba ebyamakulu olunaku olwaleero. But first of all nkulisaayo mu weekend nkuyezayeza gwalina ebirungi byonna byewafunye nsanyukira wamu naawe bw'oba olina ekirungi kyonna kyewakiivinze munnaffe mukireze tusanyukire wamu n'aba Arsenal. Nalabye olw'empita wonna ng'emijaguzo emidigido amasanyu na buli kintu kyonna kye bayita okusanyuka olunaku lw'eggulo era Arsenal abasinga bo tebasobodde nakufuna ku mpeke ya tulo lw'amasanyu na kusanyuka olw'okuba nti basobodde okuwanika ekikopo kyabwe mu myaka 22. Anyway, naye nakyo yafunye kyonna ekirungi weebale nkusanyukirako ngamba nti Mukama Katonda yeebale kulabika nga akutuusa ku ebyo. Naawe yafunye ebizibu tukusaasirako tugamba nti Mukama abaako n'ensonga lwaki ebintu ebimu bijja mu bulamu bwo. Bafiisizza obaddewo okuziika bitundu ebimu abafiiriddwako abantu baabwe naye obukeeredde amakya ga leero waliwo akabenja katuuseekaawo okumpi ne Karomaawo mu National Park. Njovu enalabye akabenja akabaddewo mu muvubuka omwami omu yaliko munnamawulire n'afiira mu kabenje na enjovu eyasse n'abasigadde abafiiriddwa abalwazizza ebizibu byonna ebikutuuseeko. Naawe nga kafiizi okyakanoonya tukyali school fees week nabategeeza nti no wiiki ewedde eno wiiki etandise ne wiiki ejja zizijja kuba z'abazadde kwegayira abasomesa kuba nsonga za school fees zijja kuba nsonga z'abazadde kulwana requirements ziringa requirements ennaku zino. Nafunako wana esimu emabegakaawo katono nga abaana ba nasale omuzadde omu akomplaininga nti omwana wa nasale kakati ensimbi zasasula zekandize wa university naye nga gwe mulembe gwe tulimu kati muzadde munnange kyenyinza okutegeeza gwe kufuba kulabika nga oyongera kukanya kukola naye ate n'okufa ku baana kubanga tokola nnyo nsimbi ate newerabira okukuza omwana. Okukuza omwana waliwo omuwandiisi omu yagamba nti kirungi nnyo omuzadde omugezi ateekateeka omwana okusinga okuteekateekera omwana. Ndowooza mufunye bulungi. Teekateeka abaana okusinga okuteekateekera abaana. Okuteekateekera abaana kirungi tetugambye nti tobateekateekera. No, planning for them, preparing a good future for them is good. Nekisingira ddala kubateekateeka okulabika nga bo oba wooli oba toliiwo they can maneuver through life basobole okuba nga bayitamu. Kale abaana bonna bazzeeyo ku masomero tubagaliza birungi byereere. Bw'oba okyandaba ng'okyali waka ng'oteekateeka maybe kugenda leero wenkya olunaku lwonna oluddako otegeteeko ku reportinga
nga zimu ku show z'okumaliriza osembiyo okulaba nkutegeeza nti nze Enoch Mutungi era tubeerawo buli Monday paka Friday wano ku Maliiri okwongera okuwa ebyo byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga. Kale tubagaliza taamu ennungi, second taamu ennungi nga nja kufuna omukisa okutambulako ku masomero amayitirivu taamu eno ndowooza mu parts ez'enjawulo ez'eggwanga, Eastern, Western, Central wano. Kale n'abaana abamu tujja ku meetinganga mu nsonga ezimu oba endala bwe kidda ku career guidance, bwe kidda ku leadership training, bwe kidda ku kuuminga abaana mu nsonga mu oba endala tujja meetinga. Kale waliwo ebingi ebigenze mu maaso mu ggwanga nekkiriza wakadde eddakiika ziri 2 zokka zizakayita ku ssaawa emu ku kooti eno. Kooti eno eva wa Martha Brock ono Martha Brock ono y'emu ku bawandiisi abamu ab'ebitabo ebirungi oba ababaana ebintu byogera bwe tudda mu motivation because ayina ebintu ebigambo ebirungi byakozesa mu bwaka we ebyongera okuggirayo eddala nti munnayuganda okuwa essuubi okuga wenna ndaba okwongera okuwa essuubi sobola omunoonyako. Naye yaliro kooti egamba nti you're never too old to dream, you're never too old to set another goal. Nti toli mukulu nti ebiseera tebinnakuyitako oba tonnakaddiwa nnyo okulabika nga oddamu okufuna ebirooto n'okuddamu okubaako goals ezimu z'osettinga oba ebiruubirirwa by'osettinga oba by'oteeka mu nkola. Manyi abantu abamu bagenda ne bagamba ne batandika okwekubagiza nti bannaye kati nze kino nkyasobola okikola, nze nkyasobola okukikola, egyo emyaka gyampitako sikyasobola kukola kino, sikyasobola kukola kiri. Martha Brock akugamba nti you're never too old to set another goal or you're never too old to dream. Nti toli mukulu nnyo, tokaddiye nnyo okuba nti tukyasobola okufuna birooto, okyasobola okubaako ebintu ebimu by'otuukiriza ku myaka gyo oba oli mukulu. Abantu abamu balabanga ebiseera ebyabagendako. Nabawo omukyalo omugeno ali nnyumyamuko nayo over the weekend, I think yali Saturday, ali mu myaka gya 34 naye nga tannafumbirwa tannazaala. N'agamba nti eno kakati nga kansala ebintu bino bibeera bitya nga ndaba emyaka gingenzeeko nga nalanyumiza byayitamu mu life awo wakati kati kwegamba ng'alabira ng'atandise okuggwamu essuubi awo ndrowinze kooti eno okubagamba nti bannayuganda ebiseera ebisinga Katonda banenteekateeka lwaki obulamu bwo ebintu ebimu birwawo, naye ate ebiseera tebinnakuyitako okulabika nga oddamu okufuna ebirooto byo, oddamu okubaako kyozimba because obulamu bukyuka mu second mu ddakiika ntono mu nnaku ntono, kubanga ojja kulabira ku obulamu bwakyako both yali agezaako ebbanga lyonna, but at the end of the day ebintu byazze nebituukirira kakati olunaku lwaleero kirabisenga ebintu byonna byotambulanga bwe baabibaze yayinza okufuuka sipiika w'eggwanga erya parliament ya Uganda. Kale tokoma kuloota, tokoma kubagezaako, don't stop, just continue. Yongera kusaba Mukama Katonda naye ate yongera okufuna ebirooto, yongera okubaako byogezaako, kino bwe kigandagezaako ekirala yongera okubaako byopulaninga. Obudde tebunnakuyitako, lekeraawo okwekubagiza n'okwejjusa n'okutandika to regret all the time nti nze kino nakisubwa kiri nenkisubwa bino, these things fail to work out, kiri kyagaana. Vamu eyo embeera y'okwekubagiza, situka tutambule. Yimbo muyagamba nti situka tutambule. Kale nze Enoch Mutungi kkiriza nkuyiseko mu byemizannyo katono gwatukubira program ku Maliiri nkwaniriza bw'oba wakatwegattako kaakati tugenda kutambulira ddala paka ssaawa 3 naye kkiriza nkuyiseeko mu byemizannyo briefly because wabaddeyo ebyemizannyo biyitirivu byagenze mu maaso olunaku olw'eggulo naddala bwe kijja ku Premier League ono yawedde era officially yakomekerezeddwa olunaku olw'eggulo awo olunaku lwa Sunday jjo nga Arsenal bamutika bamuwa bulungi ekikopo kye nawali empiira mingi gyabaddeyo njagala okuyisaamu tutegeze n'ekimeeza kya Premier League kyagenze okugga nga ani yakiisewa bimala kuyitiramu kakati briefly. Kale Manchester United yabadde asamba Brighton natera okutusumbwa nze ni muwagizi wa Manchester United bw'oba akatwegattako nga gwesosa okumundaba nze sivaawo ku Manchester United era naffe yadde bagamba nti tezifudde adda n'olusogo kakati naffe tetwaviiriddemu awo at least captain waffe Bruno Fernandes season eno yonna agyetisse yadde tetwawanguddeyo ekikopo naye at least twafunweyo omuzannyi
yawangudde accolades oba awards ez'enjawulo yakomekereze nga awangidde ne Premier League Player of the Season. Uncle Bruno oba Bruno Fernandes omuportugal oyo yasobodde okwetikka ezo accolades zonna n'ez'enjawulo endala zikyajja. Kale naye n'olunaku lw'eggulu yasobodde okutebayo goal emu ate n'akola ne assist n'abanga yasobodde n'okuba nga breaking the record eya most assists mu season emu. Rujukira record emu abagobera ebyemizannyo Thierry Henry yagirira ndowooza mu 2003 season ya 2003 yawo. Thierry Henry yali asambira Arsenal ebiseera ebyo yabadde ne record eyo ne Kevin De Bruyne nayo abaddewo mu Man City awo ndowooza yabadde record eyo nga balina assists 22. Mo Salah oba Mohamed Salah wa Liverpool kakati naye yasivudde okuva ku Liverpool season eno yalina I think 19 assists yomuko badde bagoberera n'abasigadde bangi. Kakati Bruno Fernandes bonna yabeekisse record yagimenye n'abanga yasobodde okuweza assists 21 olunaku lw'eggulu bwe yalese koona okuva ku right wing wali ate Patrick Dogu n'abanga yasobodde okuba omutwe ogwa opening the goal za Manchester United olunaku lw'ejjo. Brighton Wolves yagudde madini ne Burnley. Wolves ne Burnley n'okukitegera nti bombi bano bagenda basalwako okudda mu liga eya wansi oba barelegatinga Wolves ne Burnley awamu ne West Ham. Ezo tiimu zesatu ezasalibwako mu Premier League ate tiimu zesatu ezazze nazo nja kumaze kutegeeza ndowoozawo oba munaalinda Trevor mu byemizannyo kuba saagala malayo byamizannyo. Crystal Palace yakubiddwa Arsenal nga Arsenal bagitikira ekikopo ky'abatukira oba nga bagiwa ekikopo kyayo olunaku lw'ejjo babadde ku kisaawe kya Crystal Palace awo naye era basobodde okufunirawo obuwanguzi bwa goolo 2-1. Ate Fulham yasobodde okuba Newcastle goolo zabadde 2-0. Liverpool yagudde Madrid ne Brentford naye Liverpool yasobodde okugenda n'akiika mu Champions League we yamalidde mu feature endowooza ekyokutaano nga kujja nkwetebbo nga bweri. Man City bamukubye Manchester Aston Villa yamukubye. Manchester yali yatumala mudda amaanyi kakati Aston Villa yamuguddeko namukuba goolo 2. Oli Watkins nga abakuba goolo 2-1. Nottingham Forest yagudde maliri ne Bournemouth wawunye Bournemouth eno yajja n'asuula Manchester amaliri naye kale naye yasobodde okusecuringa sport emutwala mu Europa Cup oba mu Europa League no Bournemouth ne okay kanzijengo ndabe Sunderland yasobodde nayo kugenda mu Europa. Bournemouth ne tiimu kyawe endala jirabidde naye ngenda kujja mabuli abagenze mu Europa then there was a Sunderland yagenze mu Conference League. Kale Sunderland yakubye Chelsea goals abadde 2-1 yadde Chelsea bamuwadde red card naye era bamukubye. Tottenham Hotspur yasobodde okuba Everton. Tottenham Hotspur nayo olunaku lw'eggulu mabagoberera bulungi by'emizannyo ya English Premier League yadde mu celebrations ng'olinza olowooza yawangudde ekikopo lwaki jene West Ham babadde mu mbira nyaawo nga West Ham ali mu kya 18 Spurs ali mu kya 19 kati nga banoonya ani anaasalwako okubeera relegated okwegatta ku Wolves ne Burnley. Olunaku lw'ejjo Tottenham Hotspur yasobodde okuwa nga singa bamukubye omupiira nga singa Everton yamukubye ate West Ham nga bwe yagobye ogwayo ng'akuba Leeds goal 3-2 West Ham yandisigadde Tottenham Hotspur n'agenda oba n'asalwako naye kyamuyambye naye yawangudde omupiira guno ng'akuba Everton goal emu ku bwereere nabo babadde mu kusambaambiza nina mukwano gwange Honorable Barnabas Sekawu namulabye asanyuka muwagizi wa Tottenham Hotspur nnyo nga nabo basanyuka ng'oyinza olowooza bwe bawangudde ekikopo naye basobodde okusigala mu Premier League aba Tottenham Hotspur. West Ham yakubye Leeds goal 3 ku bwereere naye era bamusazeeko points zabadde tezimala. Kale gye mpira gyabaddeyo njagadde ntunuze ku Premier League yekka ate nkutegeeze nti olunaku olwa Saturday banaye Kanayo Chanyi ajja kubaawo naye ku lwokusatu lwa weekend waliyo finals za Europa Conference League. Crystal Palace ajja kubasamba Vallecano ate ku mukaaga ennaku z'omwezi nga 3 ate ekibenyi kyakugwa n'amenvu nga tiimu eyo eyabukakiri yawangudde Premier League aba Arsenal bagenda kuba babwepika ne tiimu eyo eya PSG mu Champions League. Omupiira gujja kubaawo ku ssaawa emu yennyini eyakawungeezi ku finals za Champions League olunaku lw'omukaaga. Bannayuganda byo byemizannyo ebitonotono nkusuubiza okuwa ku table mumanye mwakomekeredde wa okay
Okay, abakise mu Champions League ziri teams 5 okuli Arsenal yawangudde ekikopo, Manchester City, Manchester United abo bakomekereza n'obubonero 7 okudda waggulu. Mujjo kitegera ate n'omutendesi yaba aliko kati Michael Carrick nadde nsubira producer okutuba ku bifaananyi bya Arsenal wano nga bacyanca mugizi wa Arsenal nnyo abo video babana nalabi batambuza bungi jjo abantu b'Uganda bakoze parties nyingi banakenya nalabi bakoze parties nyingi producer wabatakoze bibi agisobola bawayo katono ebyabadde bigenda mu maaso mu ggwanga Arsenal mulina okweraliikirira aba Manchester City balina okweraliikirira abakira Liverpool yeraliikirira ogamba Premier League yonna ino okweraliikirira na teams za Champions League zonna lwaki buli gwakwata gwakuba kati waba yasobodde okuba eno season kati mulinde ekinaabawo season ejja nga bamuwadde ne contract ya myaka 2 nga mulimu ne kakuloza kagamba nti jandibe myaka 3 waba akoze bulungi mumugumikirize mulindirire ate nga basambye atandise okusayininga kale Manchester United naye yakiise mu Champions League, Aston Villa yakiika kakashe yatwegaseko ye Liverpool naye yagenze mu Champions League, Bournemouth nga bamutegeeza yagenze mu Europa League ate ne Sunderland naye yagenze mu Europa League, Brighton gwe twakubijje fa Manchester United ejjo olunaku olugulu Sunday gwe twakubye goals 3 ku bwerere ye yagenze kukiika wali mu Europa Conference League. Bwekyo byagenze ate Premier League bwe yaweddenga nakutegeeza nti tiimu 3 zazasaliddwako okuli Wolves, okuli Burnley ne West Ham. Tiimu ezazze kanzirekere Trevor ajja kuba azikuwa butereevu nnyo okutegeeza byemizannyo sawa 2 akawungezi nze ngenda kuwumulamuko katono. Program Kumaliiri tukyagenda mu maaso nja kudda ne mu Tesi Divine tongera okutunula kweza ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga zirimu njagala tutuwunye nnyo ku nsonga z'obwa speaker olunaku olwaleero kubanga jjo seeke yatudde anyway katuwumulemu katono producer bwe tunaba tukomyewo tujja kwongera kudivinga into these issues ababadde balega amampaati n'okugamba nti bo bayagalwa speaker byakomyewa ebigambo ebize byogerwa bingi over the weekend. Njagala ku byavudde mu SEC nko byavudde mu NRM ko kasiko bibanzo wonna nabadde okulanga ensonga zino zitunulira bulungi nnyo nze kutegeezega mu na Uganda. Pumulamu ko katono nze Enoth Mutungi tukomonde ku Kumaliiri. Excel TV tukyusa bulamu. Lo mikwano gyange abagalwa nnyo mwenna bannayuganda njagala okubaaniriza mu lukuŋŋaana luno gaggadde olw'ensi yonna olukwata ku mwoyo mutukuvu. Mumanyi omwoyo mutukuvu ye yekka asobola okutufuula kituteekwa okubeera mu buweereza bwaffe. Ng'ennaku z'omwezi 22 okutuuka nga 29 mwezi guno ogwa June wano ku Miracle Center mu kifo kyaffe kiri kyemanyi obulungi nnyo twali ne Pastor Benny Mukama wagenda okukola ebyamagero kubanga aboogezi baffe ye Dr. Pastor Benny agenda kuba naffe. Mumanyi omusajja Katonda bw'amukozesa mu nsi yonna mu byamagero, mu bubonero, mu kuwonyezebwa, mu bunnabbi, mu kubuulira enjiri n'okununula emyoyo. Mukama amukozesezza nnyo. Oboogezi baffe ab'amaanyi ennyo ne Dr. Kenneth Copeland agenda kujja gye tuli tugenda kumwota
kyabuliro bagenda tusomesa ebikwata ku kukkiriza obuyinza bw'omukkiriza kino tokirabangako kigenda kuba kyamaanyi n'okusinga kiwali olabyeko abantu bava mu nsi yonna okujja mu lukuŋŋaano n'ababuulizi abasumba abasomesa ate omwami Copeland yalagula ti guno gwe mwaka ogwa big fix oba okuyungibwa okw'ekika ekyawaggulu mukama agenda kupanga mukama agenda kuyunga mukama agenda kutuusa wotatuukangako ne Dr. Paul and Betty Enenche bebamu ku bogezi bafe ab'amanyi nnyo n'abalala bangi nnyo betusobola okuteeka mu kalango kano kaakati naye njagala kubabagulizaako nti June nga 22 okutuuka nga 28 wano ku Miracle Center Ground jangu nga bukyalimu akirabe kyali ku Benihino omwaka oguwedde ate kino kigenda kusingawo nnyo kubanga ensi yonna abaweereza ba Katonda bonna mu buli nsi yonna bagenda kuva mu mawanga ag'Abuwalabu ag'Abungereza aga Asia aga Africa bonna bagenda kujja wano ngenda kubuza 22 wano ku Miracle Center Ground tosubwa muganda wange guno gwe mwaka ogw'okukola ebyagwa naggwano guno gwe mwaka ogw'okuwangibwa wooteeka okuwangibwa the year of the big fix so n'olw'ensonga eyo jangu olabe ki mukama kyagenda okukola tekibangawo mukama akuwa omukisa Excel TV tukyusa bulamu. Not just an opportunity, but a challenge. A challenge to look at the trust the party has put in me, despite the challenges we have been facing as an institution. That means that they've seen that I can spearhead critical reforms using my institutional memory. And I'm very, very happy with Jacob Obosebos, because we've known each other. By the way, he has been one of the people I've been consulting widely and deeply on issues of governance and legislative processes. So I'm excited with him coming in, because we are going to tackle the critical issues. We must respond to the public. The public has been raising issues to do with accountability, issues to do with the processes of how we do our work, issues of human resource, and I think now we are going to be following the book to the letter. We have to follow the law to the letter. We have to bring back the confidence of Parliament, because the moment Parliament is doubted, then how will it be able to pursue its most critical role of accountability and oversight? So to me, we have to rebuild that trust. We have to start on a new slate. We don't need to wait. And these are not complicated things. No, issues of transparency, of reducing on the tension that has been within the corridors, the issues we've been having with the public. I think we have to be more open. We open up and we subject ourselves to very, very serious work. That's the only way that we shall have an institution that the public respects, and that's how it can also benefit the NRM government. No, these are my friends, and most of them, and if you talk to them, they called me and said, look, we want an opportunity also. We want an opportunity to be seen, to give our ideas, and if you pick some of the ideas, they have even told the president. So it wasn't any serious competition at all. That's why you heard the applause that I got when they announced my name. It was clearly unanimous. So to me, it wasn't a sign of
of saying I'm weak or what, but also the confidence that you can stand against me and you be sure that I will not come up to revenge against you. I really love it, you know. These are my comrades. So we are going to work together. We are good friends, and I believe the comradeship that we need in the house on all sides of the aisle, from opposition to the ruling party, is what will make us brothers and sisters who must perform the duties required of them as legislators. What is your message for them now that they have stood down for you? Yes, my message is that thank you for showing the unity. This is the NIM way. You know, I have listened to very many lectures from the president, but the lecture he gave us in SEC on Friday really touched me deeply, and he repeated it today. That lecture has made me really rethink on the issues I usually pursue. The question of what, why, and how. Then once you answer that question, you come to the one of who. Now, if I had gotten that message even very, very well, I don't think I would have offered myself in 2021. Because most of the times we move when it's about me. Me, it's my chance, it's my time, it's my what. But now I was very, very patient. By the way, when all these controversies happened and I was engaging with several leaders, I told them, I said, look, I don't want to be a problem. I would rather sit aside. Okay? I was extremely okay with it. Some of the leaders consulted me on who can even replace me. And I gave names. And I was at peace with that. Because I'm also talented on the business side, where I've been for very, very many years. But then the leaders came and said, no, there is a problem. So we have a question of what, of why and how. And so Tayewa, you can help us address the question of who. That's how I came in. I didn't want, because I've seen some people have sent me messages, comrades really writing some of the things that are unpalatable, that are extremely. I sent my brother Odongo Otoye a message asking him that, right, Honorable my brother, am I that evil? Because I sit and I reflect on myself. I said, am I that evil? You are portraying me like this as if really I'm that evil? And I don't need an answer from him. I just need him to go and reflect on it. Because you make some statements about people. Like I think was it Shakespeare telling Julius Caesar that he who takes my money takes nothing but trash. But he who takes my name or destroys my name takes that which is nothing to him but everything to me. Okay? Some of these people know us. They know how we've been. But the advent of social media that has come, where people are looking for views and are looking for followers, then after reaching hundreds of thousands of followers, they start commercializing, is going to destroy us. You go, you talk things about a person, when you know that you are lying in your own heart. But I forgive them, because they are comrades, and I think I will look for them. We have coffee, and we talk about these things. You might never know I might be that evil, and I need to reform. You know, I shouldn't just dismiss them outrightly. But sometimes it goes beyond. So I will focus on the task. The president has humbled me so much. He's been my major defender and comforter. And then my senior brother, General MK, and my elder and chief listener, General Salim Salim, and members of the NRM caucus who have really listened to me deeply. I'm really humbled, and I believe it's a challenge, and we are going to transform this house. By the way, I can even put a deadline. That house, to reform it, I don't need more than 1 hour of decision making. I don't. To reform that house, to change it completely, I don't need more than 1 hour of reforms, because I only need to follow processes. I think there is where we had a lapse as leaders, and I want to take this opportunity to apologize to the nation on behalf of the leadership of Parliament, because there is where we had a lapse. There is where
we didn't put some break, you know. We went on a pedestal and we went beyond. So I really, really want to apologize to the nation over what went wrong. And I do believe that working together and without blaming anyone, but focusing on where we are going to change that institution in the shortest possible period. For the office of the Speaker, I feel so indebted and humbled by the trust, enormous trust, that has been placed on my head. I will not take that lightly, neither will I take it for granted. I pledge to represent the views of the caucus and the SEC, and even of my other friends in PLU, because PLU is aligned to NRM. So I want to thank them for all the endorsement. And tomorrow, as we go out for the first sitting of Parliament where Speaker will be elected, I still count on the support of our members that will be able to make a statement to the whole country that this was by consensus and not coercion. I want to thank those who have stepped down as a view of building consensus. Parliament should be, a speaker, being a speaker is not a throne. It's a seat where we sit to execute mandate that is created by the Constitution. So the first step is that Dr. Simwe, the woman MP of Masindi, and the Honorable Rion, they stepped down in SEC willingly and to let me go unopposed. And I want to thank them very much. When we designed the 1 million per homestead for PDM, for Robusta, we could buy 450 seedlings for 180,000 shillings. That's why we designed 1 million. So for 1 million, 180,000, you remain with 820,000. But now I hear that a seedling of coffee is now like 2,000 or what? No. This is not for business. The government will give free seedlings. Just identify government lands, different areas, we are going to produce free seedlings for coffee especially, maybe later for fruits, and maybe for cocoa. But the agreement we have here with you is that you must chase poverty from your areas and create jobs. That's how we shall stabilize the politics of the country. The Chagulanyi has been trying to bring trouble here. But I normally interact with the children he is trying to misuse. And they come out. He's in America. He was waiting. That I will not swear. I will. The people who I am with the people. He's just there with the homosexuals. But you find the children they are trying to mislead are these ones who have not engaged. And in order to consolidate stability, everybody must be engaged. Part of the lack of engagement is not knowing. Is okunyoma. Okunyoma byawano. Okunyoma is to look. Okunyoma is what? To neglect, to look down, to despise. Here, what we do here, and look for the things in Dubai, working as a houseboy, they think is more important than growing coffee here. But when I showed the films here of Basangwa, the diaspora in UK came and said, Balimba, how can somebody make 20 million shillings a day in Uganda? They came up to Kamuli to see. They didn't believe it.
kale tukomyewo mwebale kubanga mukyatambula naffe tukyali program Kumaliiri nkomyewo n'omukungu Divine Mutesi omukungu weewa omukungu weewa bangamba nti abakyala baba bakungu bakungu ewa mbadde mayine mu maka abasa musajja yaba omukungu wasuze otya nasuze bulungi weekend yatambulidde etya weekend yabadde mpanvu nnyo yabadde nnungi newankubadde yabadde mpanvu yabadde mpanvu anti Arsenal bajaguza nnyo ne batuleetera okulowooza nti weekend yabadde mpanvu badde nga bajaguza kuba kumpi wiiki yonna baali bajaguza paka sizoni ejja kuba bawanguzi abakajanja tekabagwa kaba basi tukyayinza Champions League tulabe Champions League PSG ekyakitwala sente zo zonna ziteke ku PSG bwolowooza oba kibwe kiri kale tugenda kuba tutambula ne Divine mpola paka ssaawa 3 bwe yakatwegattako tulina ensonga zetwagala mwongereko netwagala nnyo kuba eno wiiki etandise naye ng'ebigambo byemutandise okuwulira oba byetusose nabyo byebyo byavudde mu SEC olunaku lw'eggulo awamu ne NRM caucus ntegeeza nti ku lukungaana lw'ababaka abeegattira mu kibiina ekya NRM baba bayitawo bonna ku kibiina ekya NRM mukumakya olunaku olw'ejjo ku Sunday basoose mu SEC ye Central Executive Committee ow'olukiiko olw'okuntikko olutwala ensonga z'eggwanga lino yalutulwamu executive meeting eyo eyabaddewo kakati bwe bavudde mu SEC ku makya jukira bizi bitambula byobwa speaker ozowulira ebikuba ebigambo bingi babadde bingi baire nabali besimbye ku kifo ekyo kya speaker babadde bangi nesimera ati ba withdrawing so batandikira wali ku lunaku lwali lwa kutaano bwe baalisaawo saba expressing interest mwabagala okwesimbawo era Tango Doyi Dr. Tango Doyi yakulira ebyokulonda mu kibiina ekyo kya NRM lukiiko lwa SEC kakati batudde emirundi ebiri kati ekifaananyi kati bano babadde olunaku lw'ejjo lwamaze okukkaanya oyo omukyala gwe mulengeri atudde mu yero ne President Museveni oyo mukyala omunenenemu ye mukyala Florence Akika Asiimwe ye mubaka omukyala owa Masindi naye yabadde y'omu ku basatu abadde bataddeyo nti baagala entebe y'obwa speaker ye baddeko bangi kuba nalabe n'abe West Nile badde balinayo waabwe gwe baleese abo ba deputy speaker kakati oyo omwami gwe mulengera Alioni York Odria ye mubaka omulonde owa Aringa South